नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सतीश शरण, सहाय्यक प्राध्यापक. आजच्या व्हिडिओत आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ VHDL. In syntax, that VHDL is similar to CPL. It is based on ADA language. It contains a stream of tokens. Tokens can be comments, delimiters, numbers, strings, identifiers, and keywords. VHDL is case sensitive language, and one of the important point that is all the keywords are in lowercase. None keyword is in capital case, uppercase, that is all keywords are in lowercase. Now let us see that some of the important basic concepts of that VHDL. First one is the white space. That white space constitutes blank space, tabs, and new lines. White space is ignored by VHDL except when separates token. It is not ignored in strings. Second, comments. As we know, comments can be inserted in a code. That one is one of the great advantage of the VHDL. Because of insertion of that code, it becomes quite easier for that programmer to read out and to make the documents. That is, that comments can be inserted for readability and documentation. There are two types of comments in VHDL: single line comment and multiple line comment. So this one just shows the format of that single line comment, and here this one is the format of multiple line comments. That's double slash just shows the single line comment. If you are using single line comment, then each and every time when you want to make that comment successfully at that time, you have to insert that double slash. That is the format of that single line comment, and here this one is the format of that multiple line comments. One of the important point here you have to be note down, that is that multiple line comments cannot be nested. So this one is the format slash star. Here you can write your comments continuously, and here it encloses with star slash. Now let us see the operators. We know that operators performs desired kind of the operation on the operands. Whatever the operation, it may be mathematical or logical operations. Depending upon the number of operands involved in that operation, that operators can be categorized, or operators are categorized into three types: unary, binary, and ternary operators. That unary operator just appears before the operand. It operates on one operand, that is there is only one operand. Binary operator appears between two operands, that is two operands are there. And ternary operators, it has two separate operators that separate three operands. तर मित्रांनो, या पद्धतीने बघा, युनरी ऑपरेटर मध्ये एकच ऑपरँड असतो, बायनरी ऑपरेटर मध्ये दोन ऑपरँड्स असतात, आणि टर्नरी मध्ये तीन ऑपरँड्स आणि दोन ऑपरेटर्स असतात. एक्झाम्पल्स बघा, या पद्धतीने या ठिकाणी खाली दिलेले A is equal to negate B, where that negate has appeared before the operand B. So negate is unary operator and B is operand. Here A equal to B and C. Here AND is binary operator and B and C are operands. And so here this one is the ternary operator. Now let us see how that numbers are specified in the VHDL, that is number specifications. So there are two types of the number specifications. First one is the sized number and second one is the unsized number. So let us see sized numbers. So this one is the format of sized numbers. Here size, apostrophe, base format, and the value of that number. That size indicates size of number in bits, and it is always in decimal. That size is written only in decimal. Here that base format, it can be D for decimal, it can be B for binary, O for octal, and H for hexadecimal number. Uppercase letters are legal in this number specification format. So in this way you have to just remember the format of that number specification for that size number, that is size, apostrophe, base format, and then value of that number. Size is always in decimal. Base format, it just shows the type of that number, whether it is binary, octal, hexadecimal, or whatever, and here actually that number its value. Here these are some of the examples. Here
First one example is 16 apostrophe H A B C D. It means that it is 16-bit hexadecimal number which is ABCD. Here it is 6-D50. Here it means that it is 6-digit decimal numbers or 6-bit decimal number having the value 50. Here it is 4 apostrophe B1010. It means that this one is the 4-bit binary number 1010. Now here the number can be specified without the base format, and if it is specified without the base format, it means that it is the decimal number by default. No doubt आपल्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा आपण डेसिमल नंबर सिस्टीम यूज करत असतो. जेव्हा आपण एखादा डेसिमल नंबर लिहितो त्यावेळेस त्याचा बेस आपण त्या ठिकाणी लिहित नाही. जर आपण बेस लिहिला नाही तर याचा अर्थ तो डेसिमल नंबर आहे निश्चितच, आणि जर बेस लिहिला तर त्या पद्धतीने तो बायनरीसाठी आपण 2 लिहू, हेक्साडेसिमलसाठी 16 लिहू. आता या ठिकाणी पहा इथं 8 apostrophe 101. इथं बघा बेस फॉर्मॅट मेन्शन केलेला नाही आहे. सरळ नंबरची साईज या ठिकाणी एक्सप्रेस केलेली हा 8 बिटचा नंबर आहे, आणि नंतर इथं बेस फॉर्मॅट दिलेला नाही म्हणजे हा बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर आहे, आणि तो डेसिमल नंबर आहे 101 म्हणजेच 101. तर हा 8 बिटचा डेसिमल नंबर आहे 101. आता पाहूया पहा अनसाइज्ड नंबर्स. अनसाइज्ड नंबर कसा स्पेसिफाय केलेला असतो. जर आपल्याला जर साइज नंबरचा फॉर्मॅट जर लक्षात आला असेल, कळला असेल तर आपण सहज म्हणू शकतो की द नंबर विच वन इज स्पेसिफाईड विदाउट द size is known as the unsized number. So here that format is that no size will be there, no size will be specified there, so that is unsized number, and its size depends on simulator or machine. If size is not mentioned there, then its value depends on simulator or machine, but it must be at least of 32 bit. समजा साईज जर त्या ठिकाणी मेन्शन केलेली नसेल तर त्या केसमध्ये त्या नंबरची साईज मशीन डिपेंडंट किंवा सिम्युलेटर डिपेंडंट असते, परंतु ती कमीत कमी 32 बिटची असली पाहिजे. या ठिकाणी काही एक्झाम्पल्स आपण घेतलेले पहा. हिअर नो साईज इज स्पेसिफाईड, इट मीन्स दॅट इट इज अनसाइज नंबर. नंतर apostrophe 234H म्हणजेच याचा अर्थ काय, हा 32 बिटचा डेसिमल नंबर आहे 2 3 4 5. इथं पहा apostrophe H2345. It means that it is unsized hexadecimal number which one is 2345 and having a size 32 bit. So here it is 32 bit wide hexadecimal number. This one is also 32 bit wide octal number which is 234. तर हा पहा ऑक्टल नंबर आहे unsized, परंतु मिनिमम साईज आपण जसं बघितलं कमीत कमी तो 32 बिटचा असणार आहे. तर हा 32 बिटचा ऑक्टल नंबर आहे 2 3 4. हा 32 बिटचा हेक्साडेसिमल नंबर 2 3 4 5. सो इन दिस वे. आता पहा याच्यात इफ साईज इज स्मॉलर दॅन व्हॅल्यू देन MSB इज ट्रंकेटेड. समजा साईज आपण स्पेसिफाय केलेली आहे काहीतरी आणि ती साईज जर त्या नंबरच्या व्हॅल्यूपेक्षा जर कमी असेल तर अशा केसमध्ये काय होता, जे MSB बिट्स आहेत ते त्या ठिकाणी ट्रंकेट केले जातात. हिअर वन ऑफ द एक्झाम्पल 5 apostrophe B10110101. काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी 5 बिटचा बायनरी नंबर आणि प्रत्यक्षात तो नंबर आहे 10110101. तर ह्या केसमध्ये काय होईल, सुरुवातीचे जे 3 बिट्स आहेत 101 ते एलिमिनेट केले जातील म्हणजे नंबर येईल फक्त 10101. CR इफ साईज इज लार्जर दॅन व्हॅल्यू, आणि जर समजा साईज व्हॅल्यूपेक्षा जर मोठी असेल तर प्रश्न नाही, देन MSB इज फिल्ड देअर. MSB फिल्ड अप केलं जातं. 0 असेल तर 0 किंवा 1 असेल तर 1. प्रश्न नाही, 0 असणार आहे बरोबर. आणि ह्या केसेसमध्ये याच्यामध्ये नंबर स्पेसिफिकेशनमध्ये आपण X किंवा Z सिम्बॉल्स म्हणजे व्हॅल्यूजही त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. X यूज केला जातो अननोन व्हॅल्यूजसाठी आणि Z यूज केला जातो फॉर हाय इम्पिडन्स व्हॅल्यूज. पहा या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे 12 बिट हेक्साडेसिमल नंबर 34X. हा 12 बिटचा हेक्साडेसिमल नंबर आहे ज्याच्यात शेवटचे 4 लिस्ट सिग्निफिकंट बिट जे आहेत ते अननोन आहेत, X म्हटलेले. सो इट इज 12 बिट हेक्साडेसिमल नंबर हुज 4 लिस्ट सिग्निफिकंट बिट्स आर अननोन. तसंच या ठिकाणी पहा 6 apostrophe O2X म्हणजे हा 6 बिटचा ऑक्टल नंबर आहे बरोबर, ज्याच्यात शेवटचे 3 जे लिस्ट सिग्निफिकंट बिट्स आहेत ते अननोन आहेत. सो 6